Hello everyone, this is Majinsi from Gems Abroad. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ listening module multiple choice, multiple answer. Before we get into the video, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need any online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone, I'm back with a video after so long time. In the number discuss about question listening module multiple choice, multiple answer. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾ ടുഗെദർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ PTE we have 20 question times, reading 5 questions, writing 2, speaking 5 and listening 8 and all together 20 questions ആണ്. ആൻഡ് അതിൽ ഞാൻ 18 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെഫർ, യെസ് യു ക്യാൻ. ബട്ട് ദെൻ ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ദിസ് വീഡിയോ, I just want to thank everybody who is supporting me and subscribing our channel. And ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന്. And thank you so much. Keep supporting me and I'll be doing more and more videos related to PTE. So let's begin the topic. So listening we have 8 questions. 8 questions in the discussing multiple choice, multiple answer. Baki ella questions cheyidittunde idu kudiyoru last. And writing oru question kudi undu essay that I'll be doing it very soon. So multiple choice, multiple answer apathekkum listening നമുക്ക് എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ ആണ്. Based on the audio we have to choose not a single answer. It can be 2 or more than that. അപ്പം ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കേൾക്കും. ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ. ആൻഡ് അത്രയും പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണ്ട. ബിക്കോസ് ലിസ്ണിംഗിൽ സമറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫിക് ടൈം. ബാക്കി വരുന്ന 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ടൈം. അത് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഈ 7 ക്വസ്റ്റിനുള്ളത്. സോ അതിൽ ലിസ്ണിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഹൈലൈറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, സിംഗിൾ ആൻസർ, സെലക്ട് മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ്, പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ്, കറക്റ്റ് സമ്മറി, ഇതൊന്നും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഓൺ ഡൂയിങ് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കണം. ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും പറ്റും, ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ബാക്കി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, 2 ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും, മോർ ദാൻ 2 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മാത്രം അറിയുവാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഷുവർ അല്ലാത്തതിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ, കാരണം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂൾ, which is very very important. So അതിന് കുറേ പേർക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. സോ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ, ലിസണിംഗ് സ്കോറിനെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യും. Because right from dictation at almost 14 marks it is contributing. So അതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. You need to type. സോ അതിന് കുറച്ച് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സേലും നമ്മൾ അവിടെ പെൻഡിങ് വെക്കണം. സോ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വേണം ഈ ഇതിനുള്ള ഹൈലൈറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഡിക്റ്റേഷൻ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് നൗ ഐ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ how multiple choice, multiple answer will look. Again, listening I've said 8 questions are. The first is summarize a spoken text, and the second is multiple choice, multiple answer. Third is listening, fill the blanks, highlight correct summary, multiple choice, single answer, select missing words, highlight interviews, right from dictation. So 3 questions on that. I'm just going to start the test. Even listening, multiple choice, multiple answer contribute in the listening it contributes marks towards listening. So I'll just gonna start and you can see how it works. Listen to the recording
and answer the question by selecting all the correct responses. You will need to select more than one response. Normally നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും more than 2 ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പം ശരിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒത്തിരി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് എടുത്ത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഗോണോ play this audio and you can also try with me and ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരി. ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ കുറച്ച് കീവേഡ്സ്, അതായത് കേൾക്കുന്ന ഇതിൽ മാച്ച് ആകുന്ന ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനും. What would you hope, Dave, that students would take from the course, and what new ways would you hope they might become engaged through doing this course? Several ways, really. It's an interdisciplinary course. We present quite a bit on the science of climate change very early on in the course so that students can understand the scientific process and how scientists have reached the conclusion that they have. We've developed a model for students to look at. I hope they'll also understand a lot more about the environmental policy process, how policymakers make policy, the constraints they face and the challenges that they have to overcome in order to make a difference. I hope that students will understand also a little bit more about their own way of life and perhaps engage critically and reflectively, as we on the course team have done in the process of making the course, something more about their own environmental impacts, their own ecological footprints, and what they can do as concerned citizens and consumers to make a difference on what is, I would suggest, the most pressing public welfare issue of the 21st century, which is global environmental change. And humanity has not faced a crisis like this before. We've had other risks in the past, the threat of nuclear warfare during the Cold War, for example, but this problem is of a different order of magnitude, I would suggest. And I would agree with the ambassador we interviewed that would say that we have a moral responsibility to act now to deal with these problems. So, നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 8 സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് 8 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 8 സെക്കൻഡ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ആ 8 സെക്കൻഡ്സ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണ് ആൻസേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ഓഡിയോ മാത്രം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാതെ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി കോഴ്സ്. ഈ കോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കോഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാർജ് ഇക്കോളജിക്കൽ, ഹാസ് large ecological footprint centered on global environmental change, environmental science and environmental policies relevant to students' own lives, interdisciplinary, trends of the Cold War, a series of unique examples. But first തന്നെ പറഞ്ഞു that is a interdisciplinary course എന്ന് പറഞ്ഞു. And ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു പോളിസീസ്, എൻവയറമെന്റൽ, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പകുതിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ്സ്, it is related to students. So relevant to students whole lives തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, related to. So അതിന്റെ സിനോണിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് സിനോണിംസ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേട്ട് ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ, അത് ചൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ. അപ്പൊ കൂടുതൽ നേരം ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ മെയിലിൽ ടൈമർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ കുറെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് വേണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ലിസ്ണിംഗിൽ ടൈം കുറവായിരുന്നു, അതോ ഡ്രൈവ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ചെയ്തില്ല. ഡ്രൈവ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് യുവർ സ്കോർ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് റൈറ്റിംഗിനും ലിസണിങ്ങിനും എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോട്ടൽ ടൈം ആണ്. സോ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, സിംഗിൾ ആൻസർ, സെലക്ട് മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, സിംഗിൾ ആൻസർ ആയാലും ഹൈലൈറ്റ് കറക്ഷൻ, ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം വെച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഓഡിയോ കേൾക്കുക,
choose one, move on. കൂടുതൽ ടൈം ഇന്നത്തെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ധൃതി വെച്ച് ചെയ്തു വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കോറിന് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So hope you have understood how to do this, and ഇതിലും എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ട്, and if you find it that difficult and you want to know how to do this, ഇനി കുറച്ചും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക്, then you can contact us, and we are providing a paid online coaching, and Monday to Friday ആണ് there are batches, and if you have any queries related to this question or any question, and if you want to do PTE course, you can just contact us. I'll be giving the number. Hope the video was very helpful. So I'll be coming with the next question in the next video. So stay tuned. I'll see you in next video. Thank you.